по 3, 4, 5 вроде слышно на меня. И то, что стрим там идет. Так, нет, сразу 50 окон открыто, надо сейчас быстренько закончить. Еле успел запустить стрим. Пока еще идет всякая фигня, но сейчас появлюсь. Нужно просто добить дейлики. Принцесс Коннекте еще как раз час назад начал, но отвлекся. И... Нужно закрыть. Тоже можно закрыть. Стрим внезапный, конечно же, так что я извиняюсь. Никто не ждал. Посмотрим. 5 минут осталось. Там годовщина, короче, игры «Властелин, колец, битва, воинств». Вот что-то интересное должны анонсировать. Я хочу это посмотреть, заодно, так сказать, это... Ну, небольшой стрим такой, так как я давно не стримил. Ну, в общем, как-то так. Yet ere we flee to lands undying, to arms, let Middle Earth be one. My finest fighting Urakai. Здрасте, здрасте, привет. О, один человек уже здесь. Я, в принципе, уже не зря стримлю. Ну, на край на рестриме потом, то есть на записи, точнее. И кто-то посмотрит, что интересно. Do not stop until the ring is found. И 8 минут до начала. Окей. Хорошо. Если что, я тут просто делаю дейлики, поэтому экран не показываю. Это неинтересно все равно. Экран, Коля. Да что? Тише сделай звук. Ну я и так уже, ну ладно, вот еще тише. Так нормально? Так я уже сам просто ничего не услышу. Тише сделай звук. Эй, блин. Я себя убавил, наоборот, чтобы слышно было. Мне говорится, тише сделай звук. Ну, я сделал звук потише. Привет. Всем привет. Да человек 10, я думаю, наберется. Как минимум. Буквально просто минут 10 назад, в принципе, пришел домой. Так получилось, что внезапно пришлось уйти. Как раз в момент стрима я планировал, немножко не допланировал. Так бывает. Привет, дед. Привет. Здорово, внучок. Красивый ролик.
Ну вы его не видите. Ну вы можете включить оригинальный стрим, если уж так пошло. Просто я его сам не смотрю, я так чисто это туда-сюда, так сказать, пока делаю дейлики. До делаю, точнее. Прыгаю из экрана в экран, блин. Привет, а что там раздавать будут? Не знаем, никто ничего не знает. Что, доктор Пеппер взял? Нет, он дорогой. Очень дорогой. Максимум, что я могу взять, это Old Pepper's Crew, и то, если он не закончился. Вообще, сейчас денег нет, поэтому я ничего не взял. Пью воду или чай, или кофе, если повезет. Так что никакого доктора Пеппера. Увы, времена сейчас тяжелые. Вообще, если уж на то пошло, последние несколько дней я таблетки пил. Таблетки запивать кофеином такое себе. Поэтому водичка. Теплая водичка. Максимум чай с лимоном и медом. Ну все, сейчас я выздоровел относительно, так сказать. Так небольшое отхаркивание есть, и все, так в целом нормально. Переболел. Минуты, окей. Как раз добиваю дейлики оставшиеся. И к началу стрима должен успеть. Ку-ку, всем привет. Я надеюсь, не будет внезапной коллабы с кольцами власти или типа того. Я не хотел бы этого. Ну, если только награда будет классная. Потому что кольца власти... Я даже не знаю, есть ли смысл мне дальше смотреть в таком... Ну, как я выпустил реакт на первый эпизод. Жду фидбэка, так сказать. Есть ли смысл продолжать в таком стиле обозревать сериал. Потому что что-то он мне как-то... Я посмотрел вторую серию потом на следующий день, но мне уже было... Записывать я не мог, потому что... Ну, короче, болел, да. И просто посмотрел второй эпизод, и что-то ни хрена я даже не помню, что там было. Что-то там происходило. Третий еще я даже не смотрел эпизод, но мне уже там прислали скрины страшных чихуахуа в роли варгов. Да. Да ладно, мемы это всегда весело, так что никто не виноват. And break their crowns and cast them down. 2 минуты. Ждем. Saruman, for Isengard and Saruman, then will rub, elves will weep, or cower in the deep. But Urukai will drink their blood. For Saruman, Saruman, red for battle, blood and strife. Serve the white hand with our life. Слишком долго дейлики делаются. Ну я же говорю, отходил просто. Я думал, успею сделать, пустить стрим, спокойно смотреть, но отвлекся. Обычно где-то полчаса уходит на дейлики. We, the dwarves of Erebor, kings of mountain, mine and ore,
glittering halls of gems and gold. Now sing our battle hymns of old. We raise our voice to horn and harp, and grind our heavy axes sharp. Вот бы бесплатно дали рандомного Т2 или Т3. Жирно, действительно. Да, я вижу, минута осталась. Да. У меня включен стрим. Не, ну в принципе, секонд, там в каком-то сезоне же, то ли в третьем, то ли в четвертом, выдали Т3 бесплатно злодеям с Саурона, по-моему. Нет? Что-то я видел такое. Проблема в том, что его прокачивать надо. Гир на него отдельный нужен. Ну, короче, с одной стороны дали бесплатного Т3, с другой стороны, а толку? Дайте узреть говорящего, сейчас все будет. Сейчас все будет, ребят. Сейчас все будет. Я просто доделываю дейлики в приконнекте. Смотреть тут не на что. Так. Нет, не это. Я немножко это, вспотевший, потому что торопился, извините. Вот. Я просто доделываю дейлики в приконнекте. Хотите узреть, точнее, смотреть говорящего, пожалуйста. Вот вам говорящий. Давайте прибавлю. А то я тоже не слышу. In the third age of Middle Earth, tacticians set out on an adventure to build armies, to conquer, and to expand their territories in pursuit of the One Ring. Одно кольцо. Так, я все-таки прибавлю. Today, Matham Peddler will be host of this special night and welcome tacticians, fans, and lovers of the Lord of the Rings to Matham House special night of the Lord of the Rings. Rise to War. В честь вот этого вот. Вот этот Matham Peddler нас приветствует. Особая ночь начинается. Ну, у нас не ночь, конечно, а вечер, ну ладно. Tacticians from all over the world. Good evening. I am the humble peddler from Matham House, and it is my true, sincere pleasure to welcome each and every one of you here tonight for our grand celebration. So come on in, take a look around, enjoy yourselves and relax. Я особо ничего говорить не буду, но я прибавил себя на всякий случай. In Matham House, I can tell you, each corner is bursting with new, exciting and innovative things which we tonight are going to share with you. But before we get on to the really big, the exciting, juicy parts, I would like to thank you, every single one of you, who has shared your love, your enthusiasm, your enjoyment with us. Check on my notice board behind. Hundreds, thousands of letters expressing Он поприветствовал нас, вот это письма, которые ему прислали. Tonight, before we begin, please now let me share a beautiful, dazzling and mysterious letter. Письмо какое-то хочет показать. Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Я следовал за вами тактике. Анубис лучший. Кто будет следующим владельцем конца? Мы злые люди. Спасибо за то, что работали, дорогие. Блин, извините, я не могу так быстро переводить. Я не синхронный переводчик, если что. Переводить могу по тексту, да. Иногда по речи, но не синхронно. Это я не настолько скилл переводческим, так сказать, раскачал. Синхронным переводчикам очень трудно. Это, ну, в смысле, нам нужно сразу улавливать, адаптировать и озвучивать. Причем нормально, чтобы это было уху понятно человека. А то дословный перевод тоже не подходит. Нужно адаптировать перевод, так сказать. Ну, в общем, сообщения от игроков всякие. Окей. Разработчики в доме Матома. Окей. Что-то будет от разработчиков.
Блин, что с качеством? 720 вроде. Давай-ка. Все равно хреновое качество. Ну ладно, пусть будет так. Это Николас и Саша. Good to see you, my old friend. How are you? Good. Take a seat, take a seat. Beautiful, right? Почему они не афро, я разочарован. Ну потому что Саша и Николай, ты чё, это же наши ребята. So, welcome once again, everybody, here today to this fantastic show. Всем добро пожаловать. Дорогие друзья, так, сейчас создатели. Hi guys, I'm Nicholas. I'm a game designer on Lord of the Rings: Rise to War. Геймдизайнеры. Hello everyone, my name is Sasha and I'm a game designer as well. Тоже геймдизайнер. Короче, геймдизайнеры. We're here now, obviously, we've certainly come to Madam House, and for all of our tacticians watching this live stream, if you don't want to miss anything, make sure that you stay tuned and maybe invite your friends, your brothers, your sisters, and all the people you love to watch along. Не хотите ничего пропускать, смотрите дальше. Хорошо, мы смотрим. И зовите всех друзей и так далее. What we want to do and what we came here for today. Now, Nicholas, we have seen an amazing recent few months since the game launched all across the world. The reaction has been amazing. The fan base все рады этой игре, очень круто. And boy, we've got some good numbers to show for it. But you have been here since day one. Убери этих аниме, чё? How did it start and what did Чё you убрать? feel all Каких along the way? аниме? Тебе не нравится вот эта картинка, что ли? Ну ладно, убрал. Господи. Was like how to bring the books to mobile for a strategy mobile game, right? It was challenging, but after we launched the game, well, first after a couple beta tests actually, which garnered a lot of attention and a lot of player feedback as Бета-тесты у well. них были, очень много внимания привлекли. Global launch, we had a lot of very positive feedback about those Очень позитивный фидбэк. Is really interesting. It is really like straight up from the books. I'm not gonna lie to you. Все из книг, все по канону. Oh yeah. And so we were very happy about the positive feedback we gathered. Очень рады были позитивному фидбэку. And then me personally, like, so because you were mentioning like maybe my personal experience, right? Absolutely. It was especially interesting. I feel like every time that I'm on those videos, I mention the evil man again, but like I want to say, it was really interesting to do those evil men character justice and put a lot of them in the game. Very representative of a different culture in the south. Трудно им было сделать правильно злых людей, злодеев в смысле. And I want to say the evil men glory days are still to come. То есть не переживайте, злодеи еще покажут себя. То есть новые герои или намек, видимо, на это. Что, да. Потому что, традиционно за добро всегда больше людей играет, поэтому злодеям не так много времени уделяется. И вот, видимо, на это намек, что не волнуйтесь, все, кто любит играть за злодеев, все будет еще хорошо у них, так сказать. Now, Sasha, you haven't actually been in the marketing or the presenting side of things for very long. Саша, теневой игрок, так сказать, в маркетинге не участвовал. You're very focused on the future side of Ты очень сфокусирован на будущем, так сказать. You're the man with the secrets locked in это his ты head. все, значит, короче, все претензии к Саше. What does the future look like for the game? Что же нас ожидает в будущем? Ну, конечно, он рад. Нравится ему создавать, удивлять людей. Каждый сезон что-то новое. Игроки что-то новое, сказать, получают, и им нравится то, как они открывают для себя что-то новое. Экспириенс, все дела. Что-то, что они никогда не видели. Он очень рад тому, что нас ждет. Ну и, в общем, ждет фидбэка, ждет реакцию игроков.
Ага, вот. Новая инфа какая-то будет, давайте. Так что давайте, ребята, все воодушевляемся, готовимся, радуемся. Созывайте народ, все на лайвстрим смотрим. Ну давай. Анонсы новых фич. Ждем. Воспоминания и моменты. Субтитров нет на трансляции, нет таких технологий, чтобы в прямом эфире на ходу переводить без обработки. Да, такого не бывает. Максимум есть субтитры английской речи, которая нас считывает, и то коряво очень считывает. А здесь и вовсе такое недоступно. Now, all of our tacticians, they can explore, they can learn it, and one comment that they repeatedly say is just how precise the book, movie and game all interlink. So, ну, про что он рассказывает, это то, что как очень точно воссоздали мир Арды, вот этот вот, в котором происходят события «Властелин колец», все очень по книге, все очень точно. Alright, this is a collection of the first times of our game. So what does it mean? Let us see. Приключения Средиземья. 15 июня 2020. Первый анонс. 15 июля. Первый бета-тест. 9 декабря. Второй бета-тест 2020 года. Ну, это воспоминания, короче, понятно. 26 мая. Третий бета-тест. 21 года уже. И великое приключение еще скоро только начнется. Величайшее. Властелин колец. Lord of the Rings. Rise to War. 25 августа. Пререгистрация. 21 года это было. 23 сентября официальный релиз. То есть 26 ноября новый сезон. Видимо, второй сезон. Потом 22 декабря фестиваль Юле. 10 февраля Rebuilding Glory. Восстановление славы. Это новый сезон. 14 апреля официальный релиз в Японии, Корее, Гонконге, Макао и Тайване. 20 апреля новый сезон «Война кольца». 20 апреля весенний фестиваль. 29 июня новый сезон тактики. 20 июля Midsummer. Да, по-моему, мы поучаствовали в этом как раз. Уже я присоединился. 24 августа. Новый сезон, вот этот, который добавит как раз 6-й сезон. Дорогие тактики. Дорога только продолжается. Now, after the official launch in Europe, the Americas, Oceania and Southeast Asia in September 2021, the Lord of the Rings Rise to War jumped into the top 20 of global download ranking. So, эта игра вошла в топ-20 самых загружаемых игр Now, these outstanding achievements could not have been possible without the hard work, of course, of the entire development team. Ну, конечно, это достижение великое. Спасибо вам всем огромное, игроки. Now, I'm sure you are all just as excited as I am and as these gentlemen are about the future. So we've just seen that Nicholas was very generous and brought us a gift, which was the Book of Firsts. Now, Книга I первых. know that Sasha is also a very generous gentleman. Анонс I'm curious, следующих Sasha, апдейтов. did you Давайте bring us a посмотрим. party gift here today? Давай. Well, I couldn't not bring something, so I actually have a gift. Ага, подарок. And it's in this box. Ага, в коробочке подарок. Так. Море? Мордор? Well, dear tacticians, I am quite excited to introduce this party. Since the development stage of the game, it has been our primary goal to present Middle-earth to you in the most faithful and visually stunning way. We will keep working on this direction to meet your imagination of this amazing fantasy world. Ну. Что же будет? In the next year,
В следующем году больше визуальных апдейтов в карте. Визуальный апдейт какой-то ожидает нас. Карты именно. Чтобы она была еще более запоминающейся. Окей. Нет, визуал это, конечно, круто, но нужна самая мякотка. Где... The Lord of the Rings Rise to War has a lot of players who would like to pursue real warfare for the One Ring in Middle-earth. That's what pushes us to upgrade our battle experience in the upcoming month. В следующем месяце улучшит игровой геймплей, так сказать, именно в сражениях. Но это пока все слова, конкретики не вижу. I never forget our beloved commanders. И, who have конечно been же, fighting командиры. alongside us or against us in the past seasons and campaigns. They Обновление will also графики. receive a visual upgrade. What are your favorite commanders in the game? The day will soon come that they will look better than ever. Короче, в дальнейшем будут обновлять и улучшать визуальные отображения героев. То есть вот примеры показывают. Нет, это, конечно, все замечательно. И музыка для глаз, и все такое. Но можно, пожалуйста, игровые. Это мякоть где. Ну, короче, мы поняли. Визуальный апдейт игры. Круто. Гэндальф. Я знаю эту анимацию. Ага. Ну, в общем, мы поняли. Вот он, старый говнюк. Да чё ты пристал нормальный? О, электродрель. Страшно. Ну, ладно, выглядит намного круче, более похоже на Кейт Бланшетт, чем вот правая, так сказать. Окей, вот это хороший апдейт. Гайладриэль. Новый фестивальный ивент. Так. An unprecedented special event will soon take place in the Metham House. Новый ивент. As a break from the warfare and battles in the past year, this event, held by our Metham peddler, will be a reunion with you, old friends. Ну, конкретика где? I'm sure many of you have visited almost every corner of Middle-earth in the previous seasons. Так. Do you still recall those stories? Those adventures you enjoyed with your friends of the Fellowship Все or the приключения, Warband? которые вы прошли. During this special event, you can pay visit to the landmarks of Middle-earth and discover your stories that took place at those places. It's time to take a break and to collect your own chapter. A reunion with friends is always warm and sweet, and never forget the presents. This time our Metham peddler have also prepared some special gifts for you, as a souvenir of this year full of unforgettable adventures. Так. The Metham peddler has collected many intriguing items during his journey across Он Middle-earth. собрал много He вещей. somehow assembled them into a special set of equipment, and he believed it's an impeccable set of equipment for Hobbit adventurers, if there really is any of them. Visit the Metham house during this special event, and you may find yourself a perfect bearer of these exclusive items. Эксклюзивные вещи какие-то. Meanwhile, Gandalf has returned to Hobbiton and opened Еще his фейерверки. fascinating firework shop. Ага. Do you miss the bonfire and firework lit in Shire? It's time to see what's new that Gandalf has prepared for us. Bilbo doesn't want to miss this big event either. This time he has brought us his new riddles and with new rules. Ага. You can Головоломки invite a будут friend опять. to a game and Вопросы have a вот эти. quick competition. Wanna beat your friend and become the most erudite tactician in Middle-earth? It's time to check out. The tavern keeper has also joined the party with his minigame. He would not Мини-игра. let me know the details yet, but it seems to be a game related to ales. Что-то с Элем Perhaps he will связанное. reveal it soon in the game. Скоро появится в игре. It seems all are set and the wheels are turning.
All tacticians and many commanders will enjoy this special event at Matham House. But there is one more thing I would like to share with you in secret. I've heard the Matham Peddler has been working on a new plan to expand his business, and probably his house will be more and more important to your journeys in Middle-earth. What are your thoughts on the Matham House? Полемика. You can share it with us on our official communities on Facebook and Discord. Фидбэк хотят. It's my turn again. О, новые фракции и командиры. In the past year, we have presented to you Новые фракции. 12 factions in total, and dozens of commanders in Middle-earth. И еще новые командиры. We will be doing more of that. This is probably my favorite. As you all know, I'm a huge fan of the evil men. And this time, I would like to introduce to you a new faction for them, the Harad faction. Харад. Harad is the immense land south of Gondor and Mordor. Its people are the Haradrim, or Sorthrons. Their warriors wear scarlet and gold, and are armed with swords and round shields. Ну да, в шестом сезоне же добавили территорию дополнительно снизу, как раз, где Харад. Harad lay between the Belegir Sea to its west and Kand to its northwest, and was divided into two main provinces. Near Harad, which was the closest to both Mordor and Gondor, and Far Harad, nearest to the city of Ombar. Harondor, otherwise known as South Gondor, was a buffer zone in the very north of Harad between the lush verdant grasslands снизу от Гондора и справа от and Мордора. Duin, and the inhospitable dunes of sand to the far south. This land Но еще especially есть was где-то very с contested этим. over by Gondor and Harad. Harad's tribes were divided into those of near and far Harad. Although there were many tribes of the Haradrim, often mutually hostile. The Harad faction is still in the design and development stage. Hopefully, this new faction can join the war raging in Middle-earth very, very soon. Она все еще в разработке. New commanders are also on the way. One of them is Beorn. Beorn was a Northman, skin changer, Bjorn. and he gave his name to his descendants, who live near the river Anduin, the Beornings. His kin lived in the region during the last centuries of the Third Age, guarding the ford of Karak from the goblins Это же and добро. orcs. Нет? On the evil side, А со there is злодеей? Orglurg, a sturdy orc chieftain from Gundabad who served the Dark Lord. Орк из Гундабада. Fearful of his might and strong legions, for few ever escaped from his prison. Какой страшный. The last one may not need an introduction. It is Bard Bowman, Bard. Lake Town, the slayer of the dragon Да-да-да, Smaug, убийца and Смауга. the founder, first king of the new kingdom of Dale. I believe Да-да-да. many of you have heard his В общем, story Бард, and еще can't один wait to see командир. him in Middle-earth. Окей. Wow, Sasha, that is a huge, almost endless list of imminent, massive visual improvements плюс coming 4 our way. командира I'm получается. sure that everyone is just as excited as I am. Me and my look, I'm going to go extra 457D, it sounds like. Ripples on the water, extra high-tech everywhere. Visuals are going to get much, much better. Sasha, Ну, то, thank что you. визуал станет лучше. What we've also learned today is that from the maps and from the resource production, sieges and alliances, even to commanders, army marching, and logging rewards, we can feel the epicness of Middle-earth that traces back to the original books. Так. Мини-игра у Матом Педлера. Окей. Now, one thing you just said is that I am going to take more role Вопросник. in the games within the game, and I'm very excited. What I have today is a game right here for you, and I want to know, of you two, who knows the most about our game? So, what we have here is 5 sets of cards under different categories, okay? So in this, we can see that we have different cards, and each one corresponds with a different category of the game. So, the question categories we have are geography, history, trivia, game tips, and the upcoming Ring of Power. Are you ready to begin? Еще и по кольцу власти Let me ask тоже this question. там Who's the будет. bravest? Who's going to go first in our game? Well, You want to go first? I have an idea which category to pick, so... Shall I go first? I'll let you go first. Okay. Sasha is the brave man. So, geography, history, trivia, Ring of Power,
or game tips? Pick a category. I'm thinking geography. Geography it is. Geography, Okay, okay. so we're going to start with this one. Number 1, Sasha. Question. What is Mount Doom in Sindarin? Что такое гора, роковая гора? That's a good start. That's a good start. Oh yeah. No, I don't know that one. So, Can I answer for him? oh, can we answer for him? I think I can. You I'm going to know? give you the point if Yeah, you can. yeah. So, question. What Can I is Mount try? Doom Ну, в in сердце роковой Sindarin? горы I выкалено think кольцо. it is Orodruin. You are correct. Wait, Ah. this is a Ah, language question, not a geography question. Well, this is under geography. Не знаю, Okay, это so какой-то 1 странный point вопрос был. then. Извините, я Okay, so we're не going to go back знаток. to you. Okay. Okay, question number 2, Sasha. Where did melon trees first grow? Ну, в этом... Valinor. Valinor is correct. А, Good. окей, Валинор. Okay, Я question эти number вопросы 3. не знаю вообще. What is the southernmost mountain of the Misty Mountains? Самая южная гора. Kind of All of our fans watching online, you may know the answer. Shout it out. Let's see if we can get Sasha some inspiration. Is it the one that Gandalf fought the Balrog on? Is it over there, like near Moria? What is the southernmost mountain? Вспоминай ответы. Да of the ладно, Misty запись Mountains? стрима This is будет, definitely что ты? geography. Это спойлеры к ивенту. Да Maybe запись your стрима offering. будет, все запишут уже без нас, так что не Because our offering переживай. is literally at the bottom of the, the 5 southern seconds. part. I don't remember the mountain though. Yeah, I have. No I answers? cannot help you. Okay, Yeah. the answer to the question, what is the southernmost mountain of the Misty Самая южная Mountains гора? is Methedras. Метедрас, окей. Address. Okay, you've got one each, boys, and this is supposed to be your round, Sasha, okay? Final question. What is this place? It's the hub of the aquatic trade route between men and dwarves. The bones of dragons are found from time to time by sailors who stray off Dale? course. What is this place? Oh my god. Место, где люди и дворфы And обмениваются. It is the hub of the aquatic Именно trade route морской between порт. men and dwarves. The bones of dragons are found from time to time by Кости дракона sailors иногда who находятся. Ну не stray Дейл, off я не знаю. course. Мне кажется, Дейл. Men and dwarf. Wouldn't it be near Dale? Озерный город, да. Дейл. But Men that's and the dwarves. water, right? It's the Yeah, harbor? aquatic route, right? Like the where they trade by water, right? Yeah. It's the hub of the aquatic trade route. Oh yeah, maybe that's the city of Dale. Ну, Дейл, да. You have to give me an answer. Dale. Это единственный город, который я знаю, он находится, это город на воде, как раз, озерный город, да. Дейл и озерный город, два разных города. The Да? answer to the Разве? question, А они what не is this рядом? place? It's the hub of the aquatic trade route between men and dwarves. The bones of Это dragons монастырь? are found from time to time by sailors who stray off course. The answer is Long Lake. Длинное озеро какое-то. Well, Ой, река, то есть. yeah. Sasha, that was pretty bad. А, не-не-не, озеро, лейк, озеро. Unfortunately, you are. Luckily, Позорно. Nicholas scooped on Pick a point. better topic. Okay, dear Ну да, friends, да. it's now time to put Nicholas to the test and see if he can do any Теперь better. вопросы If he Николасу, doesn't да, answer, такие. Давай, you can, of Николас, course, не snatch the подведи. point. So, remaining categories: trivia, ring of power, history, or game tips. When you say ring of power, do you mean Then you can pay. Oh, I see. А, Ring of Power. And Ring of what are Power the это не ones? по Trivia, сериалу, это по новой history, кампании. game tips. Шестой Ring of сезон Power. который. Let's try Ладно. trivia. Trivia. Тривия, Yeah, окей. let us see. I'm not quite sure. Trivia Вопросы it is. категории Again, we have trivia. 5 questions, and we're going to start with number 1. Okay, All right. are you ready, Nicholas? Try me. How old was Bilbo on his birthday party in TA 3000? Сколько было Бильбо на последней вечеринке дня рождения? 111. Bingo! 11? How О, old was Bilbo on his birthday in TA 3001? Я помню, что 100 с лишним 111 было, years но old. точную дату, Classic конечно, не from помню. The very first movie. Okay, question 2. When was Aragorn and Arwen's wedding ceremony held? Когда происходила церемония свадьбы Арагорна и Арвен? Arwen's wedding. So, honestly, I don't remember from the book, but I remember from the movie that they celebrate in Minas Tirith. When? Когда они When? где? Oh, when? Oh, man. Я не Oh. знаю. Ну, после победы над Сауром. Oh Середина my лета. God. So that was still in the third age, but sorry.
I have no We're idea. looking for a time within the year. Oh, within the year. Not an age, not a year. Hey, wait a minute. We had an event recently Недавно был ивент. about Argon's wedding, right? Ага. So that So was you should know. that was like a month ago, right? Месяц назад. Maybe, I don't know. Ну, лето Maybe 2 months получается. ago. Maybe 3 months ago. Okay, Nicholas, you've got Yeah, 5 what- seconds, or Okay, it goes to okay. Sasha. So When so was Aragorn and the Arwen's season wedding would be- ceremony held? the season would be okay? In the season- year, yes. That would Season do. in the year, I have no Within idea. the year, within the Within the year. year, okay. So I could say. Ну скажи лето, блин. I could say spring. I would Весна say spring. говорит. Say spring, you'd be wrong. You have a chance here, Sasha. Summer. Лето, Summer. конечно. Yes. Midsummer. It's midsummer, Да, so да, well да. done. Середина лета, second. Да. So, 2 points each. Question 3. Generally speaking, how many meals does a hobbit need every day? Сколько... Okay. Сколько раз перекусывает So хоббит в two день? breakfast. 6 или 7, по-моему. One lunch, maybe 2 lunches. Oh, I don't know why I look at you. You're not gonna give me the answer. Сколько раз хоббит есть за день? 1, 2, 7, по-моему, maybe, да. So maybe lunch. Not maybe, just for sure. And then I'm guessing there's like some kind of yeah. This is like all from the around first 4 movie or again. 4 or 5 p.m. 77. And then there's gonna be like a supper, but also a dinner. I Да. would say 6. You'd be wrong. How many? 6? Неправильно. I don't remember either, but I think it's 7. Bingo! 7, да, действительно, Generally 7. speaking, I wasn't sure. It's much easier I to wasn't answer sure. correctly after the first one Absolutely. already said Well, it something. could have been 8 or 5. Yeah. Okay, question number 4. What color did Saruman claim his characteristic color was after betraying Gandalf? После предательства Гендальфа Саруман какой цвет выбрал? So, Радужный же, по-моему, That's да? a trick question. Because it's not one color. It Радужный, is да. multicolor. He said that he is Saruman да. of many colors. Это я You are слышал. absolutely correct. Да-да-да, Well Саруман done. множество Very good. цветов. Okay, cool. Это я Okay, знаю, I'm- потому I'm- что такой вопрос final был, и question еще is мне a hard Second one. рассказывал. Question. Who planted the only melon tree in the Кто Shire? посадил дерево Малорна в Шире? Ну, Сэм. The Сэм, он only же садовник. gardener, the most famous one that we know all about, that will be Sam. Сэм. Samwise Gamgee, Samwise it is. Gamgee, да. Congratulations then. So we obviously have a winner here today. Congratulations. I saw you getting a bit nervous on that one. That was absolutely Yes. fantastic. So clearly you know your game well. Clearly you've got some homework to do. And all of you watching, I have we to hope you say- got good points as well. So I have to say, for my defense, like, I didn't pick the game question specifically, right? Ah. I picked the knowledge from the books. Maybe if I picked Оправдывается, his типа, category, почему right? не like, угадала maybe I вопросы. wouldn't have done the That's like best, the right? Stop being a gentleman. Congratulations. All Okay. right. Thanks, yeah. So I'm you the won best. the first I'm game, the but best. fear not, friends, we still have more entertainment coming here today. Now, I'm sure that if you go Что-то deeper, еще I'm будет? sure that if you and us and we all played the game more, read the books more, watched the movies more, we'd all find deeper answers in these questions. Okay. And perhaps at some stage we'll have another opportunity to ask all the rest of these fun trivia questions. Может, и as еще well. вопросы Now, позадают, окей. from my point of view, a large part of the game's popularity is determined by the tactician's actual gaming experience. Uh-huh. And designers who are bold enough to face the tacticians really are, in our opinion, the very best and the most important. Now, this next challenge I've got prepared here won't be so Комментарии. easy. What I've got is a batch of, let's call them spicy comments or mean comments that we've Острые received from some of комментарии, our мемные fans, okay? комментарии, окей. Now, Сейчас будет что-то Yeah. смешное. what I have here are some comments sent by Комменты. our users, by our fans, maybe by some of our enemies, to us. And I just want to put these to you. I'm gonna stop you right there. I have no enemies. Okay. So, you know, that won't be. Врагов у from нас them. нет, Okay. говорит. Shouldn't be So, too bad. what we have Что-то here, врагов and I can комментариев show не you будет. these, are a bunch of comments. And I just want to hear what our gentlemen here say in return, okay? So I'm just going to pick one at random, and you can both choose to reply. If you feel to reply, tap the table, okay? Kind of like a buzzer. The first one, let's go Поехали. here, is from user Cloudy. Comment says, please stop upgrading the games with useless optimizations and actually make some worthwhile changes. What do you say to that? Правильно. Говорят, бесполезная оптимизация не нужна. Okay. Лучше давайте Straight in with a действительно good one. хорошие, правильные Yeah. изменения в игру All right, добавить. sure. Well, what's the name of this person? Cloudy. So I think Cloudy. what Cloudy means to say is that probably имя. like he or she they don't really particularly enjoy the changes that we made in the game recently, right? Если вам не нравится то, что мы изменили в игре, стрим завис. But I'm sure that they will like much more the new changes that we're gonna make
to the game Ну, типа, very soon. Like, не so переживайте, I hope that, в Cloudy, будущем when you watch будет this больше video, изменений. You also watched very carefully what we said just before. Of what's to come in the future. Ну, если вы смотрели, то там ожидают новые командиры, еще одна фракция. Извиняюсь за этот дрель, если слышно. Very good. Okay, moving on to number Хорошо, two. следующий Comment комментарий. is, men are supposed to be as weak as bugs in Люди the должны eyes быть of слабыми, birds, как but they are букашки so strong in the в game, глазах I just Рукхая. can't even imagine. I hope their power can be Но они more такие сильные в accurate to игре, the я law. надеюсь, что их сила будет более аккуратно, такая же, как по лору, так сказать. Well, the men are actually... I don't think the men are really that weak, though. Ну, они не согласны, не такие уж они и слабые. And they also learned a lot from elves, from the lore. So we can expect them По лору люди много учились у эльфов, так что не такие уж они и слабые. So maybe Uruk-hais are probably more strong than them. Ну да, типа Рукхай сильнее, Maybe но not so much. все равно не Dwarves are настолько. probably the best fighters. Well, But elves, also, but they're a little bit cheating, you know, when with their immortal lives and you know. yeah, So yeah. But you also, can- if there are some, I mean, I think it's a good comment. We could also look into the, you know, balance in the. Не такой уж это и грубый комментарий, I типа. think also, like, if I may also add to this, I think that it's also a little bit harder to make a very balanced, a well-balanced game, because the problem is that, for example, if you consider elves are supposed to be like demigods in the law, basically, and they are. Ну еще он объясняет, что сложно сделать правильную по лору игру и при этом сбалансированную игру, что эльфы вообще полубоги и не умирают, по идее. In the law, wow, then nobody will be able to do anything against them, right? Никто против них ничего не сможет противопоставить. Хорош базарить, где подарки, я согласен, но вот так вот. Растягивают удовольствие. Но они немножечко анонсировали то, что там будут ивенты в игре. Какие-то. I think it's hard to balance this with the you know, accuracy of the law. But because they need to be able to compete, right? So it's a very delicate balance, let's just say. Do you know what? I'm enjoying this game. I've actually got some more. I want to burn you boys just a little bit more. Can I do that? Окей, давай. What do you think, guys? Can we burn them? I've got more here to Давай, burn жесткий them. комментарий, Really good fun. incoming. Right, fire on the next one. Denethor is too weak. The Денethор character has слишком good skills, слаб. but the locations of his У него skills хорошие скиллы, are scattered. но Too many skills слишком are useless разбросаны. in skill point allocation. Слишком много бесполезных скиллов. I think that Denethor's problem is that we did not give him his tomato. That's the major problem. Окей, отвечает шуткой, мы не дали ему помидорки, которые он в фильме ел. Without tomatoes, he's not. Of course, like he's not complete. One could say, right? We need a little bit more sad singing. Yes. And a little bit more tomato, and everything will be resolved. Yes. He's indeed a strong person in the lore. No, but it's jokes aside. It's correct that he's a very fine strategic person, basically. Ну, типа по лору он стратег, поэтому не такой уж он и сильный. It's true. He resisted a really long while time. Saruman actually got affected by Короче, that. Денethор на самом деле даже Палантиру сопротивлялся, а Саруман поддался. A suggestion to buff that guy. Exactly. Ну, короче, они приняли к сведению, что это рекомендация бафнуть Денethора. Write in the same down. Next one. Like a tomato. Давай, следующий. Why are all the evil side's commanders ugly? Почему злодеи If all такие wolves and уродливые? dragons were available, the Балроги и population of драконы evil были бы would доступны, be double. Now this is a design element, okay? And I've то heard similar популяция comments like злодеев this. бы What do you удвоилась. say to that? I think Разработчики не знают, что хотят игроки. So you find beauty in them, is that what you're saying? You find them То есть, attractive? как бы, чувак предлагает, давайте балрогов и драконов злодеям, и все будет хорошо. No, but he mentioned Balrog, right? Yeah, he did. That guy is beautiful, right? I mean, I see a Balrog and I see perfection. So yeah, no. What we can say though is that we will have a Balrog commander in the future.
you can rejoice. Oh, I can take out the maybe Okay. and say that for sure. Сказал, что в будущем I будет cannot say командир when, Балрог. But we will. So rejoice. Well, because Okay. evil is also naturally a little bit uglier, let's say, because this is a counterpart of beautiful elves. So it's kind of implies, but yes, there are also То есть, ребят, dragons and, нам только что заанонсили Балрога как Okay, the командира. next is a logistics problem. Factions Окей. are way too close to each other. Фа- And the фракции whales- слишком the whales близко are друг к literally другу. throwing money at each other. Please, please work on the balance. It takes И a whole богачи week to кидаются start a new деньгами season. друг в друга. This is Пожалуйста, taking работайте too над long. над Also, балансом. when picking factions, mega И groups очень just долго rush in уходит the времени, strongest чтобы factions, начать новый while other сезон. players can only wait for being wrecked. Playing games becomes a Мега-группы stressful thing when всегда it's бегут в completely одну upside down. сильнейшую Faction фракцию. issues. Too many players, too И strong, and играть в too игру heavily становится weighted on big очень players. стрессово. How do we balance this out to be fair and fun? Вот такой I вот think комментарий. balancing is a pretty complex Ну, problem. баланс — это We are очень большая trying to, проблема. Again, stick to the lore, and you cannot just take a map, randomly rearrange everything because it Нельзя has to просто be взять as карту и it is раскидать in все Middle Earth, случайно. Yeah. right? But also apart from that, other things, we keep working on them. Ну, мы работаем над этим. Ну, стандартная херня, ответ, короче. Мы вас услышали, мы работаем над этим. Well, Every season adds something new to yeah, the yeah, balance. yeah. We're trying to. I was gonna say for the seasons, right? Yeah. Like every season is Каждый gonna be сезон. different in this way because so factions we're not gonna add more and more factions without taking some out. I shouldn't say. Мы не taking можем some добавлять out, I should больше say фракций без switching того, some чтобы out. убирать их, скажем And так. in this case, for example, like we're not gonna have like 12 factions at the same time. Мы не at, можем иметь you know, одновременно every 12 season, фракций. right? We're gonna put new ones in and then take some out. Будем and then добавлять switch новые, но them какие-то around будем so убирать that при it's a little этом, bit more balanced. чтобы And, было больше in баланса. the future, we're also gonna consider a lot more the, you know, like the positions on the map. This is something that is very Вот interesting and very important. По поводу but because позиций, it's да, such мы вас like a- слышим, мы like вас a- услышали. Not something very easy to change. Не так уж это легко изменить. Best Yeah, position, Isengard, and you cannot do Isengard anything about it. has to be Yeah, there, right? yeah. Yeah, Ну, that's Изенгар that должен may be a быть там, problem, он по лору for the там. balance, but like we can balance this in another way. Maybe not give them like a very close neighbor for this season, maybe. Может быть, мы можем you know, we что-то can use изменить, those не давая days, you таких know. уж близких Balance. соседей, Yeah. или там построить, например, гору какую-нибудь непроходимую, ну что-нибудь такое. Yeah. Very good. Okay, we've got lots more here. Много вопросов. But I'm going to stick with one last one because Окей, it один goes back to the последний. very basics. Yeah. And it's not a grand overscheming Так, что у problem. нас Okay, тут? this Давай. comment from Комментарий Fingerprint от reads. Bri Бри. Riders. Очень Bri часто is often это referred to as темный a dark slum. It's a very small scale city. маленький But from the город, description of the но Bri из Riders in описания the game, it says they всадники are an Бри в игре elite говорит, что riding это squad. элитный Bri, отряд. which relied on the hotel industry to make a Бри living, всегда even in это the был heyday of отель, Honor, it cannot get даже rid of the если title они of a были на small задворках city. So, Арнора, in this small scale city, how и они come не могут there избавиться are от этого elite титула. Я, кстати, как rider раз в книге squads? прочитал про Бри. Bit of a Просто juxtaposition. город небольшой, Yeah. состоящий Yeah, I из can see 4 what they're getting районов, at. там живут люди, Well, живут гномы, so it- немного, ну, в основном made гномы those. там переезжают, Okay, the и Bri- там хоббиты живут, кстати, Бри. Fingerprint Я is- вот про is это the man. читал. So, I'm Как раз я sorry, дочитал в Fingerprint, книге до момента, okay? где хоббиты No, пришли but в Бри и this is встретились something со that- странником. So when we design a new unit, Вот такой вот вопрос. especially so neutral unit that we want to use, we also have to consider where they can be hired from, right? So we have to consider the like how. Видимо, we про Бри put там что-то, the опять же, different, с шестым units, сезоном, что-то neutral какие-то kings on the map, наемники and so там that they есть are из Бри или что-то spread out такое. in a more like balanced way, right? And in this case, we actually needed something around Bri for the good factions to recruit. And I thought that it would be a really interesting idea to have a new unit related to this iconic. Ну и, короче, town они of из-за Bri. этого вот So, решили yes, ввести такого effectively, yeah, this is юнита like still, you из know, Бри, так сказать. a Всадники small Бри — лакомый town, кусок not для really всех, famous for они having any kind имбовые. of army. Ну вот. But I thought it was very interesting to imagine like it's a completely new concept. Like I'm not referring something in particular here, but it's like tying the Bri origin story, let's say, Origin. and the influence of the Dunedain, and more like the Rangers of the North, so that to imagine some kind of like a rider, some kind of elite squad that would be a little bit trained
with the Ranger of the North, so that now they can really defend themselves, and they're really used to protecting the borders. Сейчас просто очень много воды льется, я пытаюсь понять, о чем он. Столько воды вылил, что я ни хрена не понял, о чем он, короче. Что-то там про элитных отрядов, про дунедайнов. Essence of the story and the logic of the entire game. So those are the kind of questions that we really, really love. And again, as you're going through the designer process, of course we're human, of course we're a new expanding game. Оправдашки у них идут про дизайнерское, про вот это вот все. We apologize sincerely for them, but hope you can understand that we are doing our best to put all the logic. Мы извиняемся, мы стараемся, мы вас слышим, разработчики. Вот, короче, такая лабуда идет. Очень важен фидбэк, оставляйте фидбэк, больше комментариев. Очень помогает при разработке и так далее. И опять завис. Second game here today because we've actually, I think I've tortured you enough basically. I can feel you. You've been sitting right on the edge of your seats there, just like, oh, please don't give me the next one. So dear gamers, I think all of our tacticians should give credit to yourselves actually in the comment section, because The Lord of the Rings, Rise to War, could not have become so successful without your continued efforts. Now, we all know that Middle-earth has achieved some unexpected and amazing records this past year. And thanks all entirely to the tacticians who are constantly pushing the boundaries. Now, the next thing I'd like to do, us here together, is over the past 12 months and beyond, we've accumulated some truly amazing, some mind-blowing statistics. So today, I've actually agreed Подарки to вон стоят какие-то. but I've actually increased it Где by подарки? one, and I prepared a special game. My last game is a quick-fire question for you, okay? What I'm going to do, I prepared my own special games chest, and inside here I have a number of cards which represent a number of the amazing numerical statistics that we have achieved in the last, since we opened the game. What I want to do is give you a title, and for you guys to give me the number you think is closest to То есть он говорит какое-то достижение, и они говорят число хотя бы приближайшее, так сказать, к этому. Сколько там героев создали, сколько королевств создали и так далее. Наверное, такие будут. Окей, поехали. Balrog was the boss with the most kills throughout the history so far. Столько раз Балрога убивали. Was Balrog killed? I'll give you 5 seconds and then give me the answer. How many times was Balrog killed? Сколько раз Балрога убивали в игре? Миллион. 600,000. 600,000. 600 тысяч. That's a good one. I think I would win. Wait, what was your answer? No, you've got to tell me the answer. I'm just firing some random number. Он говорит 600 тысяч, я говорю миллион. Totally not random. I thought about this long and hard. Let's say 50,000. 50 тысяч. Yeah. Okay, the question was, how many times was Balrog killed, being the most killed boss? The answer is 622,625. То есть он знал. 150, more than 10 times that. Congratulations, 1 point there for Nicholas. Wait, how much you said? 600,000 plus thousand. Oh, I think we should try to make my answer look more legible. I saw it here. Because this is embarrassing if I miss out that much. Окей, оба не угадали. You sure? It's fine, it's funny. Let's go. Okay. Right. Question number 2. I would be funny now. I would be funny now. It's okay. Okay. In seconds. Okay, so not hours or minutes. In seconds. How long has the tactician with the longest online game time spent playing the game? В секундах сколько времени провел игрок? I was going too low before, so let's say. Oh wait, I cannot say too much. Seconds. Миллионы тоже. A million. О, A million миллион, seconds. да. Okay. Is it like 15 years or something? Okay. I don't know. The tactician who has played for the longest period online. Okay. The Игрок, longest который game. играл больше How всех. many seconds has he played? В секундах. I'm Вопрос, not very конечно. good at calculating like this on the fly. So Neither. you said 1 million. I will say
2 million? 2 миллиона. Right? The answer is actually 19,751,964 seconds. Our longest 19 playing миллионов gamer секунд. has played for collectively nearly 20 million seconds online. Okay, so Wow. we've got Вау, two to you. секунд. Okay, That's why that I is wanted to know your достижение. number in the previous question, so we can get somewhere there. Okay, Yeah. question number 3 of Okay. 6. Starting with the chapters with the most resets of the Red Book. Oh, I think I know. Can I? Okay. Самая So, большая please, глава в Красной книге, которой ресет делали. How many resets of the Red Book did the Wizard's Betrayal stage? Oh, Вторая. he said Сколько the answer ресетов that I wanted делали? to say. Stage 2. How many resets? Yeah, I thought your yeah, question was which one, Nope. and I would have Question is- known. On average, right? Да ладно, No, что the так exact сложно? number. Я, кстати, на третьем аккаунте Красную книгу Wizard's проходил уже Betrayal без гайда stage- сам. Character. Изи. The Wizard's Betrayal, Chapter 2, Stage 2. Yeah. How many Yeah. resets? Когда уже Like- немножко like сам a- знаешь, каких across юнитов all против the- каких ставить, the Oh game my began. god. Не так уж и сложно. Okay. 50,000. 50 тысяч, Okay? What would you say? I'm gonna say 100,000. 100 тысяч. 100,000? Oh. Yeah. You are much closer. The answer is actually 2,000,000. 2 миллиона. 354,589. ресетов. If you think about it, Второй Красной If книги, you господи, listening to вторая, this, if you're looking господи. at us right now, I am so sorry. Okay. I am it's not per person. partly, it's partly, collectively. in Yeah. total. I am partly responsible for this, So you don't have to. and I apologize. Okay. Next question. Неужели we're такой halfway through. сложный вторая эта The глава? server with the most world chats in a single service between January 21st, 2022 and March 18th, 2022 achieved how many chat counts? So in a 3-month period. Ох, almost. такой странный вопрос про чаты на одном сервере между январем и мартом. Я не понял, чат сообщений, количество So, this чатов, was in друзья server в чате. 20083S283, okay? How many chats between January 21st and March 18th? It's like he just told me the answer. He told me the number of the server, right? Like now I know. Now I know. Now I know. Individual messages, right? Individual messages. А, индивидуальных сообщений в In a чате. 3-month period. Yep. I would say. Ну там сотни в день, I would блин. say 500,000. Полмиллиона. Okay, I would say a lot more than this because the most activity, it's not in one day, right? It's like across 2 months. 2 months. 2 months. Okay. January 21st to March 18th. You said 2 millions? No, I said 500,000. Half a million. I would say like 5 million. 5 миллионов. The actual answer is 3,000,000. 3 миллиона. Ну, окей, довольно близко. 256. So you actually take this one, you're much closer. За 2 месяца 3 миллиона Slightly сообщений closer. на одном сервере в одном чате. Our one server, 20083S283, achieved over 3 million individual chats. What are they talking about? I can't even tell you. This Yeah. Да обо absolutely всем. is amazing. В чате там Crazy. такой срач Yeah. постоянно. Okay, next question. В We've got общем 2 more чате questions to особенно. go. How many grids of land has the player laid down? Have the players laid down since the beginning of the season? Сколько клеток How many tiles have been laid down since С the начала beginning of the сезона. season? So across, so every player, Every every server. Трансляция приостановлена. Окей. Every server. Well, this is also like a Я ж very испугался. interesting number. Aim for millions. Так. Sorry? Aim for millions. Yeah, I Да, would. да, миллионы. Ну, трансляция лагает. Это у меня лагает? Oh, oh my god, it's Или... like every server. Так. Ну. Ай, блин. Стрим идет, ребят? Скажите, пожалуйста. 10 million? 10 million? And for you? I wanted to say 20 million, but it's. Нет, это у них, here, окей. there. Let's say 50? No, that's, the chat That's messages your were way choice. lower. That's your choice. 18 Okay, миллионов. 10, you say 50? Валюты. Just, Охренеть. You lay down an answer. 30 millions. 30 million. So 10 million, 30 million. The actual answer, how many grids of land have players laid down since the beginning of the season? 767 million. 700 миллионов клеток. 732. And I can tell you, that many tiles equates to 17.82 trillion square meters. Or, in total, 17 триллионов квадратных метров. 167 entire Короче, понятно, крутые middle words. цифры. Wow.
That is. It's right. A lot right. of tiles. You guys have been doing your pretty work. big. Okay, the final question Yeah. I want to ask today is the most number of times a tactician has been killed in a single service. Сколько раз убивали one server, игрока на одном 2 сервере? months. Or is it The like question very simply, what is the most number of times a single tactician has been killed in a single service? so? That's probably when he was online. Okay, that can't be very high. I would say like Ну, I don't know. 1100. Ну ладно, не 100. Ну, You're sitting in a 1000 раз. area and you get attacked left and right. Yeah. I would say like I don't know 20 times maybe. That seems really high though. Like 20 times. Man, if I got killed like 20 times. That's pretty miserable. Да, in a не о short чем amount говорить, of time, бесполезная yeah, информация. I Ну wouldn't это agree. вода. Это So просто I'm gonna ask вода. you for a number, gentlemen. So 20 for me. Okay. Sasha, what is your? Но они уже выложили основную I'll say инфу, то что будут ивенты, 40. Yeah. будет какой-то, Yeah, 4-0. 20? что-то будет у матомов, 40. непонятное. Будет Boys квиз, are very, будут фейерверки, very close on this final будет one. какой-то The пивной number- ивент, 30. The highest number of rebirths что-то in еще. a А, single уникальные service is какие-то вещи 31. фиолетовые там So, показали. Sasha, you take Ну и one анонс point контента на closer. будущее, то что was будет about to 4 And новых sadly, героя in и S3 on новая the 11th фракция server, Харат. D-players, who set a new record for rebirths of 31. miserable rebirths. Can you say the name? of Даешь that player? подарки. Да, где I подарки-то, don't have the блин? name here actually. It just says No, we server D shouldn't. You're player. lucky this time. You are lucky this time. So, it looks like we've come to the end of that, and I got to say, actually, you are Так. absolutely smashing the game so far, Sasha. I got to say, Better I luck think next maybe time. if you come out and do more of these events, you get Yeah. more pop quiz questions coming at you. Your brain would just be refreshed with all this When you become wonderful a information. wizard enough times, you see Так, you пока also фидер, я get the водички wisdom пойду налью, ребят, я of a сейчас. wizard. You see that's how it works. Absolutely. So, dear friends, while we picked out a few random pieces of information to make this game possible, there are tons and tons and tons of really interesting data which we could have pulled into more games. We're not going to do that now because we've run out of time, but we are going to say that if you like this game, give us a thumbs up or leave a positive comment, and we'll play more games like this. So guys, that was an astonishing game. Well done, both of you. I'm not going to say who won, who lost. I think everybody saw that very clearly, but lots of good fun. Thank you all for your interaction. Next time, hopefully, we can make this game slightly more interactive so that we can throw the quiz questions to you. И последнее прощай. Now, as we know, we've got a Matham House special night coming up very, very soon. And shortly, I'm going to wrap this Еще up with a какой-то nice Matham cheers. Night But before special that, будет. I'd like to just say thank you so much to everybody. And Всем thank you, спасибо. boys, so much for delivering just tidbits and throwing us endless lists of information, of updates, of new То есть qualities, всё, of уже new конец? experience, gaming tactics, and of course, all the exciting new visuals that we're Окей. going to have as we progress and develop Lord of the Rings Rise to War. Now, we'll be very excited to see all of you furthermore in the future to join and experience all of these new exciting developments and continue along with us with each step of this amazing game's progress. So, gentlemen, thank you so much. Всем Let's do спасибо. one last thing to say cheers to all of our gamers. Let's give a cheers to everyone and say Cheers. thanks for their support. 1, 2, 3. Cheers! Ей! Маленькие Bye-bye. кружки у них, конечно. Всем пока. Ну, конечно же, это запись. In Lothlorien, where malon trees grow, and elfkind sings, untouched by years. What dark wind now makes a verdant bough? Weep leaves that fall like golden tears. For Lothlorien, the wood is crying. Its fate long carved in ageless stone. Yet ere we flee to lands undying, to arms, let Middle Earth be one. Элрон. Что-то еще будет или что? К чему это как бы? Нет, это эфир еще, прямой эфир вроде как идет. Что в чате пишут? You do not know pain, you do not know fear. You shall fight for me. Вент, гифтс. Enemies die. What the face this?
Nothing for free to players. Ну, конечно, игроков только это интересует. Do not stop until the ring is found. Ну да, мы поняли, графический апдейт. Если все, то заканчивайте, блин. Всем спасибо, что свободно. А вас били, я поборожу остаться. Мне кажется, если бы это было по Наруто онлайн, говорили бы, как будут в 2024 году делать миллионные цуку. Ну ты как-то это... слабенько. Что 24-й? Что не 22-й? Он еще не окончен. Вполне на Новый год миллионная цуку, очень даже. Леголас. Какой-то код в чате. Код гайс. Код гайс. Ладно. Скопируем. Что за код? Что за код, интересно? И все, этот мультик на 24 часа онлайн, походу. Никто ничего не получил. Где подарки? Вич Кинг, да-да-да. Спрашивают, is it over? Арагорн? Ну и делать нового ниндзя. Шису и Сусана, среднеосенний ниндзя китайского стиля. Именно так. В купальник. Забыл добавить. Гэндальф. То есть нет бесплатных подарков, все пишут. No free gifts. Ну, короче, ребят, в чем суть? Анонсировали то, что будут ивенты какие-то. Анонсировали то, что будет новая фракция Харат. Анонсировали 4 героя. 2 за зло, 2 за добро. Все. О, Элвин, красавица. Ну, если бы в игре она такой была еще. Красавица. Я делаю ей 5-е уважение, хочу использовать. Читерный герой, конечно, Элвин. Это все вначале было. Да-да-да, я знаю. Я жду. Да мы знаем, что I am no man. Нет, так и будет видос, что ли, эти, блин, походу... Ну, походу, все. Подарок это видео. Комментарий ужасный. Шихал Элвин. Да нет же. Так же, как и тортик. Подарок это ложь. Комментарий мое почтение.
For Gondor, for glory, for all Water rise to Wales. Комментарий мое почти. Arise, ye riders of Rohan. Arise, brave men of the Hall. Подарок — это новый чест, который нужно, конечно же, потратить матом и который нужно купить. Комментарии мое почтение. Какой смысл от этих просмотров, действительно? And fire and slaughter have come to our door. So now, let us... Ну, блин, вырубайте стрим, если все. Видео начнется. Все. Вот, наконец-то закончили, походу, трансляцию. Давайте посмотрим еще раз. Все, вроде бы нет. Все. Кончилась, наконец-то, трансляция. Подпишусь, пожалуй. Окей. Ну, в общем, вы поняли, ребят. Вот она, Матом House Special Night. Все, трансляция кончилась. И эта трансляция тоже закончилась.